Good afternoon, everyone. I welcome you to our another class on Gyan Hub, and today we are going to have a very important and significant discussion on child development and pedagogy, which is included in our syllabus, and it is one of the most important topics from this syllabus from UP section, from LP section, and our upcoming examination. Okay. So, in this syllabus actually, এইটো ইনক্লুড কৰা হৈছে যে আমি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ যিখিনি আমাৰ ইয়াত কথা দি আছে 6 to 11 years. So this stage, particular stage, we must know all these things happened in this stage actually. Okay, so first of all we are going to discuss about what is actually development. Okay, what is development, what are the main characteristics of development, what are the stages related with development. Okay, so what is development? Okay, development actually implies a series of progressive and orderly and meaningful senses leading to the goals of maturity. So this is called development. Usually actually growth contributes to development but not always. Okay, growth ki kore development or contribute kore but not always. Eto important nohoy je growth hole he manuhor development hobo. Okay, a person can develop even after physical growth ceases and maturity is attained. Okay, so it is called development. So amar ki hoise, many educators and psychologists have pointed out different ways of describing the stages of development. But the theories of Rousseau, the theories of Erik Erikson, and the theories of Jean Piaget, all these theories are well known to us, and we are very much familiar with all this theory, and we are going to have a discussion on these theories and different stages of human development. Okay, so check out with all these things. So first of all, মই কি কৈছিলো যে যেটো আমাৰ ডেভেলপমেন্টৰ যিবিলাক আমাৰ stages আছে, we have to discuss these things first. Okay, so Rousseau's theories of development. Okay, so Rousseau কি কৰিছিলে, excuse me, Rousseau's theory of development. Okay. So according to Rousseau, there are 4 stages of development. Okay, so according to Rousseau, there are 4 stages of development. The first stage is infancy, which is started from 1 to 5 years. Okay, so characteristics, the characteristics of this stage. Kiki characteristics ami pam. Number 1, free wandering stage. Free wandering stage. Okay, so এইটো স্টেজত কি হয়, ইনফ্যান্ট বিলাকে ফ্রিলি ওয়ান্ডার করে, freely move kore without any destination, without any goal. Okay, so this is called free wandering stage. And the second one is play thing toys that are simple. Play things toys that are simple. Okay, so infancy stage ki kore lora swali bilake toys, different kinds of things এইবিলাকৰ লগত কি কৰে, খেল ধেমালি কৰে. আৰু third one is physical development. Okay, তেওঁলোকৰ যিটো physical development, bodyৰ যিটো development, সেইটো অলপ অলপ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে at the stage of infancy, which is what? Which is described by Rousseau. Rousseau's theory of what? Development. The first stage is infancy, and the characteristics of this stage is free wandering stage, playthings, toys
that are simple physical development. Okay, understood? Next, come to the second stage, which is childhood stage. Okay, childhood, and this stage started from 5 to 12 years. Okay, so এই যেটো childhood stage আছে, according to Rousseau, এই childhood stage to কিমান বয়সৰ পৰা কিমান বয়সলৈ থাকে? 5 to 12 years. Okay, তো আমি ইয়াতে ইয়াৰ characteristics sums, characteristics কি আছে আমি চাম। ফার্স্ট ওয়ানত আছে আমাৰ ডেভেলপমেন্ট অফ সেন্সেস। আমাৰ যিবিলাক সেন্স অর্গানস থাকে, টেষ্ট পাও আমি, কোনোবাই টাচ কৰিলে আমি গম পাও, হয়নে? তো এই গোটেইবিলাক যিবিলাক আমাৰ সেন্স অর্গানস, তো সেইবিলাক কি হয়? ডেভেলপ হয় এট দিস স্টেজ, ডেভেলপমেন্ট অফ সেন্সেস। Number 2 কি পাইছো? No verbal lessons. No verbal lessons. Next আমি থার্ডত কি পাইছো? Activity and experience. Activity and experience. Okay? তো কি কৈছে? ফার্স্টত কৈছে development of senses, secondত কৈছে no verbal lessons, and thirdত কি কৈছে? Activity and experience is developed at this stage, at the stage of childhood, which is started from 5 years and ended in 12 years according to Rousseau. Okay, so the third stage is pre-adolescence. Pre-adolescence, okay, which is started from 12 and ended in 15 years. Okay, so কি হৈছে? যেটো প্ৰি এডোলেসেন্ট স্টেজ আছে হেটো কত স্টার্টেড হয় 12 ইয়ার্স আৰু হেক কেতিয়া হয় 15 বছৰ বয়সত according to Rousseau. So characteristics কি আছে ইয়াৰ আমি চাম। Number 1 ত আছে period of developing intellect. Period of developing what? Intellect. Okay, number 2 কি আছে? Study of natural sciences. Study of natural sciences. Manual work and industrial arts. তো এই স্টেজটোত ফার্স্টতে কি কৈছে? পিরিয়ড অফ ডেভেলপিং ইন্টেলেক্ট, যে আমাৰ যেটো বুদ্ধিমতা হেতু কি হ'ব? ডেভেলপ হ'ব। স্টাডি অফ ন্যাচারাল সায়েন্সেস, যিবিলাক প্ৰাকৃতিক বৈজ্ঞানিক বস্তু সেইবিলাক জনাৰ আমাৰ কি হয়? যেটো আমাৰ যেটো ইচ্ছা হেতু কি প্ৰকাশ ঘটে? ম্যানুয়াল ওয়ার্ক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস, ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক, ক্রিয়েটিভিটি, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, এই গোটেইবিলাক কোনটো এজত হয় বুলি কৈছে? প্ৰি এডোলেসেন্ট স্টেজ according to Rousseau. সো এই কথাটো আপোনালোকে সকলে মনত ৰাখিব যে কোনটো থিওৰিষ্টে কোনটো কথা কৈছে বা কোনটো সাইকোলজিস্ট বা এডুকেশনিস্টে কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, বিকজ according to different scientists their explanations are different. Okay, the different যিবিলাক সাইকোলজিস্ট আছে তেওঁলোকৰ কি হয় এক্সপ্লেনেশন বিলাকো এস বিলাকো কি হয় ডিফারেন্ট হয়। তো সেইকাৰণে আমি এইটো যে কেৱল ৰুছৰ সেই কথাখিনি আমি কি কৰিব লাগিব? মনত ৰাখিব লাগিব। So according to Rousseau, the fourth stage is adolescence. Which started from 15 years and ended in 20 years. Okay, so আমি ইয়াতে চাম characteristics কি আছে adolescent stage or according to Rousseau. Number 1, sexual instruction. Okay,
moral education through activities and occupation. Moral education through activities and occupation. Okay. Understanding of complex social relationship. Okay, understood? So আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে তেওঁলোকক সেক্সুয়াল ইনস্ট্ৰাকশন দিব লাগিব moral education দিব লাগিব through activities and তেওঁলোকৰ যিবিলা ডিউটিজ তেওঁলোকৰ যিবিলা ৰেসপন্সিবিলিটিজ এইবিলাক তেওঁলোকক ৰিয়েলাইজ কৰাব লাগিব and then we have to realize them and we have to make understand about the complex social relationships যিবিলা complex social relationship আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব বুজাব লাগিব okay understood so these are the four stages which are developed by Rousseau and according to Rousseau these are the characteristics of these four stages of human development understood okay next thing up with Erickson's 8 stages of psychosocial development okay Erickson's 8 stages of psychosocial development okay so আমি আগতে ডিসকাস কৰিলো Rousseau এবাৰ আহিম আমি Erickson's তো Ericksonৰ ফাৰ্স্ট স্টেজ টু কি আছিল স্টেজ 1 স্টেজ 1 ত কি আছে যে বাৰ্থ টু 1 ইয়াৰ বাৰ্থ জন্মৰ পৰা এবছৰলৈকে 1 year and this stage is also called trust and mistrust trust and mistrust okay তো আমাৰ আহিব পাৰে এক্সামত যে trust and mistrust এটো কনসেপ্ট আছে who developed this concept so Erickson's okay and this concept was developed Erickson's first stage of human development which is started from birth to 1 year okay so this stage to ki koise this stage ranges from birth to 1 or so the stage is of infancy wherein the child is totally dependent on others for his basic needs it is in this stage that child develops trust and faith in himself and the environment if his needs are not met he is bound to lose faith in the world around him তো এই স্টেজটো কি কৈছে যে এটা শিশুৱে কি কৰিব ধৰে নিজৰ যিবিলা বেসিক নিডস আছে সেইবিলা ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে কি কৰে আনৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় আৰু যেতিয়া আৰু কিহৰ ওপৰত যেটো তাৰ কাখৰ এনভায়ৰনমেন্ট তাৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় আৰু যেতিয়া এটা শিশুৱে তাৰ বেসিক নিডস বিলা ফুলফিল কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া তাৰ যেটো ট্ৰাষ্ট আছে হেতু কি হৈ যাব ইট চেঞ্জেস টু মিstrust তাৰ পৰিবেশৰ চাৰিওফালৰ পৰিবেশ বা ওচৰ পাজৰৰ মানুহ মাক দেউতা ঘৰৰ মানুহ যাৰ ওপৰত ইমান দিনে নিৰ্ভৰ কৰি আছিল সেইবিলাকৰ মানুহৰ যেতিয়া সেই শিশুটিৰ নিডস বিলা প্ৰয়োজন বিলা ফুলফিল নকৰিব তেতিয়া সেই শিশুটি কি হ'ব যিখিনি বিশ্বাস আছিল সেই বিশ্বাসখিনি নোহোৱা হৈ যাব ওকে আন্ডাৰস্টুড next is stage 2 which is started from 2 to 3 years 2 to 3 years and this stage is called autonomy and shame কি বুলি কয় এটো autonomy and shame okay so in stage 2 কি কৈছে during this period
the child tends to develop autonomy. He likes doing things himself without external help and support. Too much of liberty to do things in his own way would see him displaying a tendency towards permissiveness if not autonomy. Too much laxity in gentle supervisions and disciplining would be inadvisable. Conversely, too much firmness can result in a child losing his self-confidence and doubting his ability to perform even simple action well, at which point he would tend to become more cautious and self-conscious and developing a sense of shame at his weakness getting exposed. So ki hoy ei jeto stage koise amar 2 to 3 years ei stage to lora ba swali toy ki jeto child ase শিশুটোৱে কি কৰে তাৰ কিছুমান নিজা চিন্তা ধাৰা নিজাকৈ কিছুমান কাম কৰিব কাৰণে মেন্টালিটিটো ডেভেলপ কৰি লয় আৰু সেইখিনি সময়ত যদি কোনোবাই বেছিকে তাক কামটো কৰিব নিদিয়ে বা এডভাইস দিয়ে কৰিব নালাগে তো তাৰ কি হয় যেটো সেলফ কনফিডেন্স থাকে এটো লুজ হৈ যায় আৰু হি কি ফিল কৰে shame. Okay, then he feel shame in this stage which started from 2 to 3 years. Understood? So examination আহিব পাৰে যে autonomy আৰু shame বুলি যেটো development হয় হেতু কোনটো স্টেজত হয় and which educators or psychologists develop this concept and this he is Erickson's. Okay, understood? Try to remember all these things. Next one is stage 3. Okay, stage 3 আমি কি পাইছো যে 4 to 5 year 4 to 5 year তো এই স্টেজটো কি বুলি কয় initiative and guilt. Initiative and guilt. Okay, initiative and guilt বুলি কৈছে এই স্টেজটো কোনে এৰিকসন. সো কি কৈছে সামামি this stage is rapid growth in the child across all dimensions physical intellectual emotional and social. তো কি হয় rapid growth হয় চাইল্ডৰ কিহত physical growth হয় তাৰ পিছত বুদ্ধিমত্তাৰ growth হয় তেওঁলোকৰ যেটো আবেগ তাৰ গ্ৰোথ বিকাশ ঘটে আৰু কিহৰ কৈছে সোশিয়াল সামাজিক ভাবে যেটো বিকাশ হেটো ডেভেলপাৰ কি হয় এই স্টেজটোতে গঠন হয় হিজ এনভায়রনমেন্ট এক্সপান্ডস বিয়ন্ড দা হোম তো ঘৰুৱা যেটো ইমান দিনে তেওঁ ঘৰত আছিল শিশুটো সেই শিশুটো বৰ্তমান কি হয় বাহিৰৰ সমাজখনৰ লগত মিল খাবৰ কাৰণে উপযুক্ত হয়. This is the stage when children begin to express their autonomy in behavior, also known as initiative. তো এই স্টেজটো কি হয় তেওঁলোকে নিজৰ যেটো অটোনমাস বিহেভিয়াৰ নিজাববীয়া যেবিলাক চিন্তা ধাৰা সেইবিলাক দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে. Too much moralistic dominant they develop a sense of right and wrong based on praise or criticism. তো তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা সেন্স কি কৰি লয় ডেভেলপ কৰি লয় যে কোনটো শুদ্ধ হ'ব কোনটো ভুল হ'ব বেসড অন ক্রিটিসিজম আৰু কি বুলি কৈছে প্রেজ যে যদি কোনোবাই তেওঁলোকক কি কৰে কিবা এটা কাম যদি ভুলো কৰিছে তাত যদি প্রেজ কৰে হেতু তেওঁলোকে শুদ্ধ বুলি ভাবি ল'ব বা ভাল কাম এটা কৰিছে মানুহে যদি তাক ক্রিটিসাইজ কৰিছে হেতু কিন্তু তেওঁলোকে ৰং বুলি ভাবি লয়. ওকে, too much moralistic dominance by parents and teachers during this stage and they would tend to develop negativity and guilt. তো তেওঁলোকে যেটো কাম কৰি আছে ওকে যে শিশু এটাই যেটো কাম কৰিব হেতু যদি parents বা টিচাৰে সদায় কৈ থাকে যে তুমি ভুল কৰিছা ছবি এখন আঁকিছে বা হি ক্ৰিয়েটিভ এটা ওয়ার্ক কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে তো সেইখিনি সময় যদি তাক বেছিকে প্ৰেছাৰাইজ কৰা হয় মোৰালিস্টিক এডুকেশ্যন দিয়া হয় যে এটো কৰা তুমি ভাল নহয় উপদেশ বাণীবিলাক যদি বেছিকৈ দিয়া হয় তেতিয়া হলে সেই শিশুতে কি কৰিব গিল্ট ফিল কৰিব নিজৰ ভিতৰতে যে তেওঁ কিবা এটা ভুল কৰিছে আৰু যেটো কি হয় নেগেটিভ সেন্সেস যেটো আমাৰ নেগেটিভ সেন্সিটিভিটি হেতু আমাৰ মাজত কি গ্ৰো হ'ব শিশুটিৰ মাজত কি হ'ব গ্ৰো হ'ব আৰু পজিটিভ যেটো সেন্সিটিভিটি আমাৰ মাজত আহিব লাগে হেতু লাহে লাহে তাৰ পৰা কি হৈ যাব নোহোৱা হৈ যাব. তো লাহে লাহে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ সাইকোলজিটো জানি কিনেহে আমি তাক কি moral social education দিবলৈ যত্ন কৰিম. ওকে, understood? Next stage is stage 4 which is started from
6 to 11 years. Okay, 6 to 11 years, which is included in our syllabus. Okay, so our syllabus of age to kotha particularly mention kora hoise 6 to 11 years. So age test to ki boli koa hoise industry and inferiority. Industry and inferiority. Okay. So age test to ki hoise this stage sees the child devoting his energies to self improvement and garnering admiration of people around him. तो কি কৰে সেলফ ইমপ্ৰুভমেন্ট সেলফটো নিজক কেনেকৈ ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু তাৰ লগত তাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ কাষত যিবিলাক মানুহ আছে তেওঁলোকক কি কৰিব আৰম্ভ কৰে এডমায়াৰ যে মই যদি এখন ছবি আঁকিছো সেই শিশুটোৱে মোক চাই কিনে কি ছবি এখন আঁকিবলৈ যত্ন কৰিব তো মই এটা কিবা আখৰ লিখিছো তো মোক চাই কিনে সি এইটো কি এডমায়াৰ কৰিব Also, he will say the child applies himself to various skills and tasks and his effort to master whatever he does is called industry. So, he koribo he kisaman skillful and creative work koribo karone try koribo aru jate tar effort to gotei khini tar dibo pare tar karone hard work koribo labor koribo. If his efforts met with repeated failure, he might to then develop an inferiority complex. Ito ki boli koise inferiority complex. Okay? So inferiority complex mane ki monor bidorote eta bhoy bhab je moi mane lojja bhab jitu hoy tar hetu ki hobo gothon hobo jodi hi jitu kaam koribo olaise hetu jodi bare bare ki failure hoy tetia hole tar ki hobo ei kaamtur proti eta onissa ahibo যে হি হয়তো কামটো কৰিব নোৱাৰিব বা লাজ কৰিব এনেকুৱা ইনফেৰিয়ৰ কিছুমান ফিলিং তাৰ মাজত কি হ'ব গঠন হ'ব ওকে আন্ডাৰস্টুড নেক্সট start with stage 5 which is started from 12 to 18 years and this stage is called identity and role confusion okay identity and role confusion. So what this stage about? It is about the age of adolescence and puberty. Having gained and assimilated the values and ways of culture and society he lives in. It is this stage and during this time that the young person starts to seek his own identity by means of independent thought and action. He tries to establish his identity by his own efforts. So in this stage, the child tries to develop his own identity. Okay. At this stage, the child starts to develop his and wants to develop his own identity. Next, the drive to express his independence and individuality ironically often leads him to imitating others in his peer group. So, this stage to his identity actually create koribo khoji ase, hetu actually ki hoy ironically imitating of his peer groups. So, তেওঁৰ তাৰ লগৰ যিবিলাক লৰা ছোৱালী বন্ধু বান্ধৱ আছে তেওঁলোকক ইমিটেট কৰিহে হেতু আইডেন্টিটিটো কি কৰিব বিল্ড আপ কৰে ওকে যে লগৰ যদি কোনোবাই কি এনেকুৱা পোছাক পিন্ধিছে হিও হেতু পোছাক পিন্ধিব যিটো কাম কৰিছে কি বা তাইও হেতু কাম কৰিবলৈ কি কৰে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে আৰু হেতুকে কি বুলি কৈছে আইডেন্টিটি বিল্ড আপ কৰিব খুজে তাৰ পিছত কি কৈছে language mannerism rebellious behavior তো এই ডেভেলপমেন্ট বিলাক কিহৰ ক্ষেত্ৰত হয় ল্যাঙ্গুৱেজত ভাষাটো তেওঁলোকৰ পৰা শিকিব বিহেভিয়াৰ যদি লগৰজনে যেনেকুৱা বিহেভিয়াৰ কৰিছে তেনেকুৱা বিহেভিয়াৰ কৰিব ট্ৰাই কৰে এই ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে এন্ড দেন অলসো সাম মানে কিছুমান এডাল্টে আৰু এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰি দিয়ে যেটো সঁচাকে মৰেলিষ্টিক ৱৰ্ক নহয় নিজৰ পিয়াৰ গ্ৰুপক ইমিটেট কৰি কিনে ওকে To outlandish language and many failures or negative results that establish an identity for himself may lead to frustration when the individual runs the risk of getting thoroughly confused about his role in society. So, তেওঁ যেতিয়া এই কামবিলাকত ফেইলিয়ৰ হ'ব পিয়াৰ গ্ৰুপৰ লগত নিজৰ লগৰ সমবয়সীয়া যিখিনি শিশু আছে তেওঁলোকৰ লগত মিলিব নোৱাৰিব তেতিয়া কি কৰিব কনফিউজন হ'ব ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব ইৰিটেশ্যন হ'ব তো এইবিলাক tar monot ki habor janmo hobo okay at this stage which is started from 12 years and ended in 18 years so next stage 6 according to Erickson which is started from
early adulthood বুলি কৈছে early adulthood and this stage is also called intimacy and isolation. Intimacy and isolation. Okay, intimacy and isolation বুলি কৈছে. So what is the meaning of intimacy and isolation? This is the stage when the child generally moves beyond parental control. Social interaction in the fundamental influencing factor at this stage. Success and identity leads to need to share it with someone, and thus intimacy develops. The young adult at this stage is ready to commit to companionship. On the other hand, failures and desperation lead to individual towards dependency and isolation. To কি হয় প্ৰথমতে মাক দেউতাকৰ যেটো বান্ধন মানে বান্ধন নহয় একচুয়ালি যে সৰুতে সব শিশুৱে কি হয় মাক দেউতাকৰ অধীনত থাকে তেওঁলোকৰ উপদেশ মৰ্মে কাম কৰে তো এটা সময়ত সকলোৱে কি নিজাববীয়াকৈ ওলাই যাব বিচাৰে এইটো টেন্ডেন্সি আমাৰ হিউম্যানৰ সকলোৰে থাকে আৰু এজ ওয়াইজ এই বস্তুটো আমাৰ কি হয় ডেভেলপ হয় তো যেতিয়া এনেকৈ গুচি যাব বেলেগৰ লগত ইন্টিমেসি হয় সোসাইটিৰ লগত ইন্টিমেসি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ লগত কিন্তু যেতিয়া ফেইলিয়ৰ হ'ব এগেইন কি হয় আইসোলেট হয় লুকাই যায় তেওঁলোকে এইবিলাক কথা তেওঁলোকে এগেইন পেৰেন্টছৰ লগত শেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই ষ্টেজটোকে কি বুলি কৈছে আৰ্লি এডাল্টহুড So next is 7. This stage is called adulthood. According to Erickson, adulthood, and it is called also generativity and stagnation. Generativity and stagnation. Okay, stagnation বুলি কিয় কৈছে মই কৈ আছো generativity and stagnation. The stage of adulthood sees the individual involving himself in productivity. There is purpose in his doing. He tries to gain control over others and even help people. The stage is also sees him involved with his offspring. His efforts are focused towards ensuring that there is no stagnation at the regression from generativity often leads to stagnation. Okay? So, এইটো ষ্টেজত কি কৰিব খোজে তেওঁলোকে আনক হেল্প কৰিব খোজে যেটো জেনাৰাস বিহেভিয়াৰ এটো তেওঁলোকৰ build up হয় next the last stage is later adulthood okay later adulthood to কি বুলি কৈছে integrity and despair বাইটো আমি কি বুলি ক'ব পাৰো maturity okay আৰু এটো কি বুলি কৈছে integrity and despair okay integrity and despair which means the individual starts to reflect upon the times gone by the life he has lived so far and the future that lies ahead which sometimes includes the thought of death. This is the time to realize the aspect of fulfillment achieved through establishment of identity and intimacy. A positive feeling of having successfully resolved all crises leads to integrity in the absence of which a person may disintegrate lapsing into despondency and perhaps even despair. তো প্ৰথমতে কি হয় লেটাৰ যেতিয়া এডাল্টহুড 60 আমাৰ প্লাস হৈ যাব তেতিয়া এজন মানুহৰ মৃত্যুৰ চিন্তা আহে হয়নে আৰু মৃত্যুৰ চিন্তা অহাৰ লগে লগে মানুহজন কি ধ্বংস হৈ যাব এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ কি ফিলিংছ আহে মেচুৰ হোৱাৰ পিছত তো সেই চিন্তাবিলাকৰ কথা ইয়াতে কি ডিসকাস কৰিছে যেটো কি বুলি কৈছে লেটাৰ এডাল্টহুড বা maturity stage which is not actually so much important for our upcoming examination and which is not also included in our syllabus but the stages of development obviously included in our syllabus and that's why we have to discuss all these things properly and clearly because we don't know question from wherever the questions will be coming okay so that's why we have to prepare ourselves for all these things and it is very much important to know all these things actually and there is no regression to learn more about those things okay understood so this much enough for today I will take your class next and I will also discuss about Jean Piaget theory of development different stages of development and characteristics also in our next class okay thank
Thank you so much.